ඉතින් යාළුවනේ කරන්ට් affairs සිංහලෙන් සරලව ඔයාලට කියන CA ටැබ අපි අපේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන COVID-19 and its future implications part 1 කියන මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවා. අපේ කලින් වීඩියෝ ෂෙයා කරපු බලපු ලයික් කරපු සහ subscribe කරපු යාළුවෝ හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී විභාගයට එන්න පුළුවන් areas වන terrorism and future of Afghanistan, future of Sri Lanka and challenge USA and Donald Trump policy, ISIS and future threats, death of Qasem Soleimani and effect to the Iran සහ පළවන ලෝක යුද්ධය ගැනත් කතා කරමු. ඊළඟට අපි කතා කරමු COVID-19 and its future implications යන topic එකේ යටතේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නයට සාර්ථකව පිළිතුරු දෙන්න කොහොමද කියලා. අනිත් ප්‍රශ්න වලට වගේ මේකට අපිට ප්‍රශ්න පටන් ගන්නකොට මැප් එකක් අඳින එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. මොකද මේ වෙනකොට COVID-19 ලෝකෙ පුරාම පැතිරලා තියෙන නිසා. නමුත් මේක ප්‍රශ්නෙත් එක්ක වෙනස් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කෙලින්ම ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එකක් ඇඳගන්න අපිට මැප් එකක් අඳින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම්. මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එකේ future implications කියලා කොටසක් ඇඩ් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මම මේ ප්‍රශ්න ලියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් නිසා internal impact of ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන impacts ලියනවා යාළුවනේ. ඒ නිසා මම impact to the ශ්‍රී ලංකා කියන කොටස මේකෙන් අයින් කරනවා. ඊළඟට introduction සහ history එක. අපි මේ විදිහට introduction and history එක ලියමු. COVID-19 is one of unprecedented pandemic which has spread throughout the world, which impacts drastically to the each social, security, political and economic aspects. According to the World Health Organization, coronaviruses are a family of viruses that cause to the illnesses from the common cold to more severe diseases such as severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome. These viruses were originally transmitted from animals to people. New member of coronavirus who seems to infect from Wuhan wildlife food markets from snakes or bats gets its name after World Health Organization name it as COVID-19, which means coronavirus for COVI, diseases for D, and 19 is the year it began the infections. ඔන්න යාළුවනේ අපි පළවෙනි ඡේදය ලියලා ඉවරයි. ඒකදී අපි කතා කරුවේ COVID-19 ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඊළඟ ඡේදය මේ විදිහට පටන් ගනිමු. On 31st December last year, China alerted the WHO, World Health Organization, to several cases of unusual pneumonia in Wuhan, a city of 11 million people. On 11th January, China announced its first death from the virus. On 30th January, a case in Thailand, the first outside of China, and on 30th January, the WHO declared the coronavirus a global emergency and later, after few weeks, as a pandemic. Within a few days, new cases were confirmed in India, Philippines, Russia, Spain, Sweden, and the United Kingdom, Australia, Canada, Germany, Japan, Singapore, the USA, the UAE and Vietnam. On 2nd February, the Philippines reported the first death outside China. By the end of February 2020, total infection in the world surpassed 82,000 while death toll recorded as 2,800. With the increase in infections, most of the countries of the world adopted strict lockdown procedures and various health measures to prevent the spread of COVID-19. In Sri Lanka, first case was a Chinese woman reported on 27th January and second case was 3rd March. Sri Lankan government and officials with the assistance of security forces and police adhered to the strict health measures to prevent the spreading of virus. ඔන්න අපි සම්පූර්ණ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකම ලියලා ඉවරයි. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක පිටු ගානක් වුණත් ලියන්න පුළුවන්. ඒත් අපි වෙලාව ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන නිසා මේ වගේ කෙටි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ලියුවාම හොඳටම ඇති. ඊළඟට අපි ලියමු present situation එක මෙන්න මේ විදිහට. Presently, more than 464,000 people have died from COVID-19, while more than 8.7 million infections have been confirmed in at least 188 countries and territories. More than 4.3 million people have recovered from the diseases. USA is the most
affected country from the virus, which recorded more than 2 million infections and more than 1,200 deaths. Most of the developed and Europe countries affected badly from the virus, whereas Brazil recorded more than 1 million infections and more than 50,000 deaths. And next, Russia recorded third highest number of infections, which is near to the almost 600,000. When considered about the South Asian region, India recorded highest number of deaths, which is near to the 400,000, while death toll increased to 12,537. Pakistan and Bangladesh also among first 15 countries in highest number of infection, which recorded as more than 100,000 each. In Sri Lanka, there are 1,950 infections and 11 deaths reported, while government successfully contained the spread of the virus. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි ප්‍රසන්ට් සිටුේෂන් එකෙන් භාගයක් ලියලා ඉවරයි. අපි මේ වෙනකන් කතා කළේ කොරෝනා වෛරස් එකේ ඩයිරෙක්ට් ඉම්පැක්ට් ගැන. මේකේ තියෙන ප්‍රමාණයන් බොහෝ දුරට එක්සෑම් එක වෙද්දී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා එක්සෑම් එක දවසට අප්ඩේට් කරගන්න. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොරෝනා වෛරස් නිසා මේ දක්වා සිද්ධ වුණු අනිකුත් විශේෂ සිදුවීම් මොනවද කියන එක කෙටියෙන්. ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියමු. World had been locked down for a month due to the pandemic, and United Nations World Food Programme warned that 265 million of people facing acute food insecurity due to the lockdowns. Most of the economy, even largest economies in the world, suffers drastically due to the COVID-19. When considered about the USA economy, it took its hardest hit with its GDP shrinking 4.8%. More than 30 million people in USA became jobless and request for benefits since the beginning of coronavirus-related lockdowns. United Nations predicted the coronavirus pandemic should shrink the world economy by 3.2% by pushing an estimated 34.3 million people into extreme poverty, mostly in Africa. Countries all around the world were increased the funds to develop health facilities to contain the virus. World oil price and usage was decreased unprecedentedly, and OPEC Plus, Organization of Petroleum Exporting Countries, plus other non-OPEC oil exporting countries decided to cut down oil production from 10%. Notwithstanding, due to the continuous lockdown, carbon dioxide emissions were decreased by 6% this year, what would be the biggest yearly drop since World War II. And also, US President Donald Trump continuously accusing China is responsible for the origin and spreading virus so far and requesting an inquiry. Few other countries like Australia also requested probe, which paves the way to collapse economic and diplomatic relations between China. President Donald Trump further announced on May 29 that the US was terminating its relationship with the WHO, saying the agency has not made coronavirus reforms and showing bias to China. Meanwhile, Brazil President Jair Bolsonaro pulled his country out the WHO, accusing the body of being partisan and political. Today, most of the countries began to end the lockdowns and reinstall the normalcy and rebuild their economies. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි ප්‍රසන්ට් සිටුේෂන් එක කෙටියෙන් ලියලා ඉවරයි. ෆෝමැට් එකේ හැටියට අපිට ඊළඟට තියෙන ඉන්ටර්නල් ඉම්පැක්ට් එක ලියන්න. මේකදී අපි ප්‍රශ්නට අනුව තීරණය කරන්න ඕන ඉන්ටර්නල් ඉම්පැක්ට් ලියන්න ඕන මොන රට පැත්තෙන් කල්පනා කරලාද කියලා. මේ ප්‍රශ්නේදී රටක් ස්පෙસિෆයි කරලා නැති හින්දා ලංකාවට තියෙන ඉම්පැක්ට් ඉන්ටර්නල් ඉම්පැක්ට් විදිහට ගමු යාළුවනේ. අපි කලින් ප්‍රශ්නවල කරපු විදිහටම මේකෙත් ඉන්ටර්නල් ඉම්පැක්ට් ලියන්න ඕන සෝෂල්, පොලිටිකල්, සිකියුරිටි සහ ඉකොනොමිකල් ඇස්පෙක්ට් වලින්. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු සෝෂල් ඇස්පෙක්ට් එකෙන් තියෙන ඉන්ටර්නල් ඉම්පැක්ට් මොනවද කියලා. First one, since Sri Lanka banned all flight arrivals, island country was isolated from rest of the world for few weeks. Second one, since COVID-19 is spreading human to human, practicing social distances was required. In order to that, Sri Lankan government imposed curfews
which caused to restrict the relations among countrymen. Third one. Since curfew imposed to contain the virus, most of the social activities such as education, day-to-day health requirements and religious activities were restricted. Fourth one. Due to the virus, common living patterns were changed and government forced people to adhere to international quarantine law and standard COVID burial procedures despite religions or ethnicity, which caused to dispute between ethnic groups. යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න අපි දැන් social aspect එකෙන් internal impact හතරක් ලිව්වා. අවශ්‍ය නම් තවත් ලියන්න පුළුවන්. ඒත් වෙලාවත් ඉක්මනට යන හින්දා අපි ඊළඟට බලමු economy aspect එකෙන් තියෙන internal impact මොනවද කියලා. First one. Tourism and remittance from migrants workers are two main income sources of Sri Lanka. Due to the COVID-19, the income was decreased from both sectors, which endangered the Sri Lankan economy drastically. Second one. Sri Lanka's manufacturing industry was weakening mainly due to the halt of production as a result of the lack of manpower due to the curfews imposed in all districts and the temporary hold in the import of raw material from other countries. Third one. Exports were reducing from the country to its main export partners like USA, which caused a huge economic blow to Sri Lankan economy. Fourth one. Unemployment was increased rapidly due to the curfew, which paved the way to a huge economic blow to the country. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඇනලයිස් ගොඩක් ලියන්න. හරිම ලේසියි. ඊළඟට අපිට තියෙන security aspect එකෙන් ශ්‍රී ලංකාව වලට තියෙන impact මොනවද කියලා බලන්න. First one. Food security of the country was decreased considerably due to the logistic movement of food became a challenge, causing disruption in the food supply chains. Second one. Rapidly spreading virus has endangered the personal security of the countrymen by confining them to their home for few weeks. Third one. Limited health facilities endanger the security of patients such as heart patients, kidney diseases who required regular treatment. ඔන්න යාළුවනේ මේ විදිහ අපි ලිව්වා හරියටම internal impact 11. දැන් අපි ලියමු political aspect එකෙන් තියෙන internal impact මොනවද කියලා. First one. Due to the COVID-19, country had to postpone the scheduled parliamentary election for year 2020, which caused to huge outcry by various political parties. Second one. The Parliament of Sri Lanka was dissolved by the President before COVID-19 hit hard to the country, which paved the way to huge outcry over various political parties to recall Parliament by saying spend funds for contain COVID-19 by only President approval is not according to the Constitution. Third one. Fixing date to the general election was huge challenge to the political system. Even paves the way to forward petition to Supreme Court, which caused to huge denounced by various political parties. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට internal impact ගොඩක් ලියන්න අපිට පුළුවන්. මේ විදිහ internal impact 14ක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ කොහොමද COVID-19 regionally and globally බලපාන්නේ කියන එක අපිට ඒ බලපෑම් වලට දෙන්න පුළුවන් recommendation සහ suggestion මොනවද කියන එක COVID-19 වල තියෙන future implication මොනවද කියන එක සහ conclusion එක ගැන ලියන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන්ටමත් වෙලාව ටිකක් වැඩියෙන් ගිහින් තියෙන නිසා අපි මේ topic ටික අපේ ඊළඟ ඒ කියන්නේ 13 වෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඔන්න යාළුවනේ අපේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හෙල්ප් වුණා නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිට පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.